the energy of water. When talking about the energy of water, you need first to understand what water is. Enxergar o que é a água, né? E para enxergar a água, You can perceive water in several existem ways. várias formas de você fazer isso. Uma delas One of them is when you are born an Indian. nascer índio. Índio que vive Some indigenous people praticamente spend the a maior longest parte part do of their tempo time in the dentro water. Então, a relação dele com a So their água relationship é with uma the water relação de is a relationship absoluta of absolute amizade. connection. É uma relação como se ele It's se a relationship that relacionasse embraces com qualquer anything in coisa da nature. natureza. Então, So isso dá that's the começo de start of a relação quite intense and energética energetic bastante relationship. interessante, que não dá pra gente It is hard to understand how a person leading this kind of life uma can, for pessoa example, que vive stay nessa in the water condição for 3 or 4 hours consegue, por non-stop. exemplo, During a dive, ficar they dentro hold da their breath água for 3 to 4 minutes, 3, and 4 even horas more, they can seguidas. see E underwater. quando mergulha, ficar sem respirar entre 3 a 4 minutos. E mais do que isso, consegue enxergar embaixo d'água. Quando a gente mergulha, When we get depois de submerged estar in the tão water poluído carrying com all the todas as polluted ideas, ideias, beliefs and todas as things that we crenças, created, todas as our coisas que nós connection with criamos, nature becomes highly a impaired. nossa relação com qualquer coisa da natureza já vai ser dificultado por nós mesmos. Então, se você mergulhar So if you dive in and try to e see tentar underwater, enxergar your embaixo clarity d'água, of tua vision will be much nitidez less than that of an vai Indian. ser muito inferior à de índio. E dá para descobrir And it is easy to por see que why isso this happens. acontece. Mas I fazendo experienced that experiências during com the a first água, moments of astral projection eu experiments pude in the perceber que water, em projeção when I found it astral, challenging to nos do primeiros certain momentos things. que eu fazia isso, Also, eu tinha muita when dificuldade para fazer algumas coisas. Inclusive, quando eu mergulhava na água do I mar, dived into the eu não sea, I couldn't go conseguia too far ir because the muito longe. sensations weren't As pleasant. sensações não eram muito agradáveis para mim. Mas eu, por But conta as I da insisted, insistência, né, fui aprendendo. I started to E learn, a and the primeira first coisa que thing eu pude observar I é que observed o was that the ambiente water da água, environment ele requires exige us que to você behave se according to what comporte it is. de acordo com o que ele é. Aí aparece em Then all você those, what do we call todas them, fish aquelas, fins appear on our aura. como é que se chama? Aquelas barbatanas que os peixes têm na sua aura. Quando você mergulha, você When we fica com a dive aura in, muito we get parecida com fish-like aquilo. fins in our aura. E você vai falar, mas isso You é may muito say, esquisito. that's truly weird. Só fazendo desenho Maybe if para I você made you a entender, drawing, a aura you could fica visualize realmente the numa aura condição transformation to the appearance of das fish fins. nadadeiras dos peixes, toda ela. The whole aura E becomes é muito different, difícil a gente and it's hard aceitar to accept isso. that. Muito difícil. Very Então, quando difficult. eu entrava So na when água I do got rio, into the river, eu I could podia see that perceber que isso happening. acontecia, aí eu já não me assustava Then I mais. wasn't scared E a anymore. minha própria visão My dentro vision in da the água, water was no very início blurred era at muito first because I difícil, wanted to see in the water how porque eu I estava see on querendo land, enxergar and na that's água not como eu possible. enxergo na terra. Isso não é possível. Você tem que se adaptar ao ambiente. You have to adapt to Após the me adaptar ao environment. ambiente da água, After eu pude adapting to the perceber water que a coisa environment, ficava de I finally could mundo see a scenery beyond que não words. dá pra gente descrever, é It's indescritível. indescribable. E eu comecei And I também also a began ver to see that que this other esse outro environment is ambiente é full um of ambiente riches. muito rico. Mas você sai da But if you água move doce, from vai pra fresh to água salt salgada, water, você vai ter que you'll fazer uma undergo nova another adaptação. adaptation process. A energia da água The é energy uma of water is potência as powerful as that tão of air. grande quanto a do ar, porque nós não conseguimos We viver can't sem live ar, without water, mas nós neither também can não we live conseguimos without viver sem air. o ar. Agora, olha a Now, look contradição at the contradiction nossa, that comes que é from the fruto da profound profunda ignorance of human ignorância do ser beings. humano. A gente achar que We isso seem to nunca vai believe these acabar, things will que never o ar end. nunca vai acabar The e que a planet água will nunca never vai run acabar. out of air or water. Nós estamos destruindo a We're energia que destroying the mantém a energy nossa that vida. sustains our E life. a energia da água And the energy of ela é uma water is energia crucial que está since about dentro da gente, 70% of our pelo body menos consists of 70% water. do nosso corpo. E se você tirar todos Also, os if you espaços remove all the vazios que empty você tem no spaces seu in your corpo, body, o seu your tamanho vai size would ser be mais ou more menos or o less the tamanho da size of cabeça a de um pinhead. alfinete. Isso porque a gente vai That's achar que because it would tirou o look like ar. you've extracted all the air. Tirar a água ou Water ar depletion and air pollution, which are primary deixar sources de of life, existir. will São lead to the end energias of life on muito Earth. necessárias.
A água está nas There is plantas, a water água in está nas plants, in pedras, a some água está rocks, na and in the terra, ground. a água está dentro Water de is nós. part of us. Essa energia simplesmente We é a need to energia take que nós good temos care que of this cuidar energy, com or todo we o will carinho, destroy this porque invaluable a natural água pode resource. morrer. Nós conseguimos fazer We isso. do that when we Você drink tomar a dead água, water due to treatment processes that você remove tomar all uma água que é minerals and mix morta, this porque demineralized nós water acabamos with flavored misturando água beverages. com várias coisas para It's quite mantê-la. different from É drinking muito fresh diferente de water, você tomar uma water that água is que é alive viva, que é and runs livre, que free in flui entre nature. as plantas e a natureza. Nós vamos We're holding travando a back the energia energy da of água water when we quando a gente poison it every envenena day. ela todos os dias. It would be great if Seria we could muito bom learn que nós more. pudéssemos Observing the water in aprender the physical mais. body is most Olhar a água different do from corpo observing it físico in é the uma astral coisa, body. olhar a água do corpo And when you astral look at the é outra water coisa found in the mental absolutamente body, diferente. you E discover quando how você far olha we a are from the água truth. do corpo Very mental, far. aí você descobre o We don't quanto see nós anything estamos that is distantes around da us. verdade. That's Muito it. distantes. Nós não enxergamos nada que está à nossa volta. É isso. Would you like to participate in a work of energy giving from afar that is benefiting thousands of people? Click on the link below for more information.